What up, boys and girls? Welcome back to the Cool Side. This is another episode of Jacobu Podcast. It's a good day. Yeah. Happy New Year once again. Mimi nitawaambia paka ifike mwezi wa 3. I don't know, I feel good when I say Happy New Year, especially kama sijapatana na msee. Like inakupatia vibe ya by the it's a new year, just to remind you we've never met this whole year. And perhaps we haven't met with a few of you guys. Yeah. So take time, if you haven't subscribed, take a few seconds to subscribe as we kick off. Pengine unasikia kaso changu imechange kiasi. Nikaa niko na mafua but it's under control, of course. Otherwise, mimi niko mzima nashukuru. Kwa majina naitwa Mwandembe. Happy to be here. Let's just start with the host, and then now we come to bonge la guest hapa. Bonge la guest. Yeah. Hi everyone. Happy New Year again. Yeah, my name is June Wangari. Yeah. Happy New Year, guys. As I always say, mwaka yangu wanza April, full day. If you know, you know. But anyway, welcome to today's episode. Nafaa kuintroduce topic. Nafaa kuintroduce here. Yeah. Leo tunapiga episode moja. Kuna jamaa anasemanga ni ingine mwecheche. I don't know what that means. Sijui kama inamaanisha kitu mbaya, but I don't think inamaanisha kitu mbaya. Mwecheche ni kitu nyingine kali, ndio? Probably. So, leo tunapiga episode moja kali. Leo tunataka kuongelea Happy New Year. Nini nimekuwa kiendelea? A lot has been happening bana. It's hard to keep up. Na one of the few people who are very well versed with what is happening around matters politics, social life, football, I show speed. Ni bonge la guest. Atambia naitwa nani? Na momentist bonge. Bonge na dia. Hi guys, Happy New Year. Kwa majina ni Kikoech Ngeno, but you can call me Brayo. Yeah. Wakili. Wakili. You're too humble. Oh my God. I was there at the 74th graduation. Yeah. Unateseka ukikram hizo vitu alafu uje. Same when you are. Yeah. So, aside hoping kweli ama you are going to be town. Yeah. You say it. Yeah, amen. Exactly. You should the best, mage. Karibu sana Wakili. Yeah. Sa ara mkianza kuongelea current issues, a few hours ago one of the tree huggers in Kericho ameshamaliza challenge yake pale, amepokelewa na the locals vizuri sana. Kulikuwa na wasee wengi. Yeah. Mazee. In person Okay, come. for context, in Kericho kuna 4 tree huggers. 4, Happening now. Like, You're happening at the ongoing wenye tunaengelea hivi sasa hii inaendelea. Akimaliza hivi ndo najiuliza right. What have I been doing since Monday? Juu umse asha accomplished one thing, like one task that has been witnessed by the whole town at least. Yeah. Eko kijiuliza, wait, Monday paka leo nimefanya nini? Juu alianza Monday. Wasana wamepita hapo tu wakimuona jioni wana kapo wana. Okay, unapata tu wase wamesimama watu wakimwangalia. They are doing nothing. Wanaangalia tu. Mimi Pia kwa hapo tu. wase mimi kana shukuru leo kitu. Juu sielewi. Wewe uko shughuli zako. Like umeenda umesimama tu hivyo. Unaangalia mtu amehag mti. Like umse siete anafanya kitu kingine amehag tu mti hivi. Yeah. Standing still amehag tu mti. Hata hawaongeleshi Afanye nini? Just trying to survive. Wewe umesimama hapo for like a whole 1 hour. Umesimama tu anamwangalia tu. Yeah. so namtumia do kila wenye wanamuongelesha, wenye wanaongea mbaya. So kuna mwingine leo alikuwa anaambiwa kuna best yangu ako na shop hapo. So ndio alikuwa hapo hivi a few minutes to after hiyo time imefika, akaenda sasa ndo nikaenda hapo. Ilikuwa coincidentally mmeingia town at the same time. So nashindwa watu ni wengi wanashangilia nini. Ndio naambia alikuwa anamaliza saa 6. Kuangalia ni a few minutes to 12. Ndio nashangilia. Like ni kama mwanasiasa amekuja or something. Wasi wameshona hiyo barua ilikuwa uweza kupita. Yeah. Gari zinadevatiwa na hiyo nje ingine. Yeah. Ilikuwa serious. Na hiyo time ametoka hapo ameenda hosi bado watu wamejaa. Wanaimba. Rudi. Ametolewa hivi alivyomaliza tu hiyo challenge hivi. Kulikuwa ni MC.
Like it's a whole event. Kuntwani na MC. Amemaliza. I wish ningekuwa na record so that we insert the footage here. Like it's a whole thing. Yeah. Amemaliza hivi akaekwa kwa ambulance straight akapelekwa OC. So na unajua za ndani mimi nazipata juu. I know a few people hapo. So anaulizia sasa amepelekwa hapa ngambeleka OC ako kwa ward yake peke yake. Anapigwa maglucose hapo afu amke fiti anaweza kamkoa address sasa. Hivyo tu. So kuna msee fulani day one. Kuna msee fulani day one alikuja hapo akaongea mbaya. Akasema wewe tafuta kazi ya kufanya sijui nini, hautatoboa. Sasa leo alipata na wasi wakasema kumwambia haya, enda apologize pale. Ameshama ndio yeye anamaliza enda apologize private kwa microphone. Enda apologize kwa microphone. Ilikuwa noma. But unajua tofauti reception ya umse Kericho ni different. Nimekuwa tao kuna msami naambia some tie the same in Kapseret. Ruba Hadich alipigwa. Wale. Ambeni upala zaidi. Huku sabe. One of the idol. Kasharon. Mpoke kumeshika jembe. It's so funny. Reception imekuwa so different. Yeah. Ala. Hiyo ni mbaya madhi, pole kwako. Karibu daktari. Pole kwa. Windo mlikuwa mnampokea? I feel like imekuwa like a complete hustle sasa. By the way. Miliona ameka hapo saying yeah. Fighting for the need. Yeah, ndio the need. Ndio pesa wanaitira niko sure na hapo. Yeah, for sure. He's the needy. So mimi nimekuwa nikiuliza hiyo do anatumiwa dose ndio? Isipofika so kaa kuna target at the back of his mind but anapata pesa and then Mimi niko sure isipofika baada ya pesa. ina help the needy. Nile nafanya bingo hizi ni baba kila mtu mkate na maziwa. Out to walda. Kila mtu mkate maziwa mkate kitu. Watu wanamfuata. Aisi wangeenda hapo. Amefanya kazi. Because I'm sure between Monday na Thursday Hawezi kuwa umetengeneza 200k. Niko sure mtu amepata saa hii, haipata kange. ya shughuli kawa. Na mpaka mheshimiwa watuma watu wake. No, hata sijamaliza hii part. Tumie do. Hiyo gari ilikuwa inapiga ngoma hapo. Msi si msi ameshamaliza hiyo nini, amekwa kwa ambulance akapelekwa huko kwa kina daktari, si ndio? Sasa si hapo hivi wananchi wamebaki hapo tu wanapiga muziki ya nyumbani vizuri. Polepole na dance hadi kuna MC nini. Kumbuka hapo ni katikati ya barabara. So huwezi pita hapo. Leni inatumika ni moja. Like unapita tukikuhurumia. Inapita nikibahati kama unaweza toboa kupita tu the other end. Yeah. Kidogo gari ya mheshimiwa imeletwa hapo, zile zina kamigina sound zile ziko hapo. So sijui kama siasa imeendelea ama ni aje, but mimi niliacha hapo. But wao wamesimama hapo, I think walikuwa wanangoja kwanza atu address bana. Ase kwanza mabeshte wangu walikuwa wanazusha ati huyo MC kwanza anabo, mbona kutupatia account ati anamaliza aseme account ndani anamaliza in the next day. Hata mimi nilikuwa nafikiria ndio inaendelea. Nikifika naambiwa aje ape account. Wamemchukua toka ameweka kwa ambulance. Anabo, MC akwende. Like it's a whole event. Yeah. Also but I understand Joa say opposite of kufunga shops for security reasons juu watu ni wengi. It's a lot of people. Unafikiri it's like a political thing going on. Wow. Upate watu kae na maanisha watu ulimwona Mandi ukasema past day. Of course. Yeah, I'll be here to see. Yake pia ilikuwa somehow na drama. Juu nawaambia tena hizo za ndani pia zinasema. Madhaka ile kamegi one of the days. Akakuja kama so alikuwa anabonga naye hapo anamwambia unachoma bana toka bana wewe ishia. Imetosha. Wana hao unaibisha familia sijui nini. So mama yake sijui ni single mother, sijui mzee wao sijui alifanyaga nini. So like iko na whole story yenye so inakani kama mazee this boy now ndo mazee boy ataokoa hii family. Wow. So kitu kayo. So I think that for some reason has brought into the hearts of people. So hata alikuwa naulize wewe sasa Brayo ukute tu mabeshte yako fulani pale amehag mtu nampiga picha kwanza. Baya hata tukwekea birthday yako. But it's not a birthday gift to you. I don't know like would you guys like be okay with that? Maybe. Au tena pale tuamke tu tupate Juna amehag mtu na amekoma nayo. Is everything okay? Maybe kama let's say if they are doing it just as a challenge for themselves, like I just want to see if I can do this. Like you get not
wakichanga do, but ingekuwa unajua people have challenges, people bike around Africa, they run place hivyo. So if it was a challenge, like somebody is doing that, I'd be like, oh, okay, sawa. But if they are like they're struggling, go mekuja twende tuone Kenya tunaweza fanya. The first one Trufena ilikuwa kubreak her own record from the tulanda category gani. Sasa huyu ni wa kutafuta pesa. This is sa alikuwa na break her own record, but at the same time alikuwa an advocate for hiyo kuchunga environment, trees and all that stuff, like in memory of Wangari Maathai. So hiyo ndio ilikuwa target yake. So yeye ameanzisha kitu, watu wameona mtu ameenda Dubai, Prezo amesalimia Prezo. This and the guy kuja nani. So he actually nilizana say ni hiyo 72 hours. So kama anachukuliwa na ambulance tamanisha akuli. Na kwenda lu. I think that's my biggest question. Hiyo pia ni one of the major questions niko nauliza. Niko naambiwa sio kwa napewa tu maji kidogo yenye kuna ni mob yenye kuna a lot of glucose. Oh, na chumvi like Chumvi tamsaidia. When you meza like nakumbuka nika mdogo niko naambiwa nilambe chumvi before a journey because like hautapii as much ama utasikia kupii. In dry out the water. But it's not, he needs the water more than anything. But in very small quantities. Hydration. Actually, majorly yo, I think your maji alikuwa anapewa tu isaidie absorption ya glucose, I think. I'm doing that. These are take friends. Anyone knows that wambe ni kusimama 3 days. Kama umesimama na mtu hizo 3 days, hebu tuambie wanaenda lua aje ama waendi. Like Tuambie hapo kwa comment. Hiyo ndio inakosa. na usiku tunajuaje wakai chini, like is there somebody who watches them? I don't know. Like you see, those are some of the questions we will raise. I will raise if I was sitting at the panel. I could decide if we give this guy a Guinness. But now he's not been giving Guinness because your Guinness, somebody has to come and witness. Somebody has to come. Akuja hapo na kiti yake. Mbona mna West Boys wetu? Yeah. Boys alikuwa agenda yake iko record. Agenda yake ilikuwa Karezio do. Ukienda live. Oh, okay, that's the thing. Kuna mse alikuwa anataka kuja record ya kulia. For a long time. 72 hours crying. Hiyo kusoma. Jamaa alipura macho. Kusoma like a novel. Mse nimemcheki pia. Kwanza ana read out loud. Anasoma tu. Record yake ilikuwa ni how Oh, damn. Akuli. Anaenda washroom. Amekaa tu mahali anarekodiwa. Ninakumbuka ile ya trumpet, the guy wa trumpet, the Kenyan, he was being given CG, he can stop for not longer than a minute within CG after 3 hours or something like that. Kama ule kama ule madha wa kupika. Tunakupea time sijui time plan uoge ulale kaa 1 hour hii. Alafu urudi. Ndio na chapo but ili backfire. Biggest chapo alileta hadi watu na shape kadhaa but walifail. Chapo sije kupikika, ilishika pano wajaribu kuflip imekataa unapaka diameter hiyo kitu ni kubwa, so like it's a big circle, so kuiflip ndio kwa the main issue. But ishaona ya biggest chapo ya Kenya, it was big, like walikuwa na nje wameshika watu wengi. Yeah. Walipikaje Wakenya na kuvunja marekodi. We're ambitious people. But sasa wanataka kutoka block. I think the whole idea to mazeni kutoka block. That's how bad it is. Yeah. Mazee jo, gava angalia. Lakini peni watu kazi. Lakini pande hii serikali inasema economy there's a lot of jobless people. Kwanza in Kericho, like Tao, kuna a lot of idle people who just sit around there. I think that the fact that a lot of people on yeza tu kusimama tu hivi. Yeah. And you have nowhere you're going. Like siku on a weekend. That is really that is other one. Yeah. But again, I understand if the government says there's money, because what happens to such an economy is the gap between the rich and the poor is very high. So kuna mimi mwenye sio mimi sahi, but kuna mwenye ana move money in the thousands of millions. Hiyo ni billions. Kuna mwenye ana move money in the billions. Kuna mwenye ana move money in the coins. Alafu kuna hapa katikati sasa kuna hiyo gap ni big. So sasa unajua if kama tunafind hiyo average, hiyo ni yote tutafind average.
huyo juu na huyo chini, fanya average katikati. But Pesa iko. Na mimi nasema Lakini ukiangalia mwananchi kawaida, one of the best MPs we have in Kenya, Nyoro usema it's not the work of the government to tell us how good the economy is. Economy kwa vitu wananchi watasema. Kakia. Wananchi watakuja waseme mazee unga ilikuwa 130, sasa ni 70. Ndio sasa watu walisema hizi arguments za gauge economy na price ya unga. Like bro, unajua kana napata do hata mkeka unga 10k mimi nitabuy. Napata. So like gauge economy na price ya unga. So kuna hiyo nini, but ideally that will make sense. In an ideal environment, it's not the work of the government to say how good the economy is. Economic conflict, wananchi wenyewe watasema. Hata apart from unga, juzi so like in the news, the saying high school form 1 ya size ni nini? Shule watu wametoa 210 people wameenda shule, do the rest hawana 10 out of 200 hawana fees, like So the reason hiyo nini ya unga ita make sense juu kama unga ni 70 bob, turudishio 70 shillings time yenye mkate ilikuwa 5 bob, alafu to maintain unga ni 70 bob. There's always a fluctuation. The buying power, like ideally if you are comparing how good an economy is, it's against the buying power. If my buying power is higher, that means the economy is good because there's more money in my pocket. Exactly. That issue is fundamental. Iko hivyo. Lakini on paper the argument is Kenya's economy booming. Story ya Kenya ni doji kwa sababu dola imekuwa constant for around 2 years now. Around 2 years. Where have you seen that? Ziliona argument hiyo like 129.50 hivyo. Strategy ya nini ili change yani ina fluctuate. Nako ile time ilikuwa ilikuwa contest. Hiju tulikuwa tunakopa mostly at paid. So ukiangalia debt ya Kenya ya gava wamekopa kutoka mabank, the internal debt sisi kwa wenyewe. So wana avoid hiyo nini hiyo fluctuation ikitoa nje. Ndio utapata uko na deni ya this much alafu shilling kurik dola ipande. Deni tuko nayo inaenda ikipanda. Unashanga na it goes of the change in price. So say the reason the shilling is a bit more safer, you joke like 5% of our debt go ya madi. Sasa wana deal na mabanku kwenye na deni inaendelea tu kupanda kola. But it's the money citizens money to even tweak by a shilling maybe after a period. Ipande by a shilling ishuke. Like doji. Meka konta. Hata gold ifanyi hivyo bana. Kenyan shilling. In 2 years, gold, the safe haven, it may rise by how much? Like by 200. Very crazy nini. So ukiangalia hizi vitu, most of them has make sense. A lot of them like ni fiti tu mtupe tu the real math, like kwa mieni ina inafanyika, but at the same time kulikuwa na excuse ya government assets zinauzwa ndo kubalance hiyo deni. So pressure from above. That's where now I started like getting in deep, nianza kujua who's Ndindi Nyoro. No bana, ni msee amefanya undergrad in economics, bachelor's in economics. Okay, well educated young man. Niliona. Alitolewa, alisongeshwa from nini? Well educated but alikuwa anataka kuongea ukweli, like did sasa they made it worse. Crazy. Sasa you have nothing against me sasa. Juko nasikiza argument zake pale TikTok. I'm like, okay, this is a very valid argument. Hata kwa gazeti alikuwa na advice about Safaricom shares. That's totally ameleta competition fiti sana. So what happened after amesema school fees kwake ni per term. Ile tu plan. Hizo plan zote day school. Kama ni scholar. School fees yako ni funds as per term. Inafaa ikuwe punch. Unalipa punch na dia 30 bob by to. Lunch unakula daily free. Lunch ni free. Monday to Saturday. Government inalipia. Diet yake. Constituency yake pesa ya government unalipia hiyo lunch. Pesa ya government na kila every last Friday of the month wanakula chao. And this is something that is Sasa pia kuna that's something that is out there. Last year ilikuwa dhao. And you know me, I feel like those are that we should look at evidence of what somebody had actually done. Last year ilikuwa dhao. Kiharu kienda shule zote ziko na tile, na zote ziko na tile.
Wow. Inje compound iko na kabro. Hey, let's go pia. Kabro. Kabro. So no, Kenya hata si nini. Kabro. Ile design watu wanahaya grow ya shule fanyia harusi. Nice. Which is more Yeah. more anything in school. Yeah. Unaona? So what happens ni umsi akiran nini hivyo ana create challenge. Sasa MP mwingine ametokea amesema Salasi anaye akakuja akasema mali sisi tumefika na he is a first time MP. Mali sisi tumefika school fees ni 1500 sasa. No, It is mwingine wa Madhira, MP wa Madhira akatokea akasema kwanza yeye ni wa his pro government. Akatokea akasema mimi school fees yangu ni free. Watoto kuja shule wasome, wakimaliza warudi home. Nice. Unaona? So that's a very good competition. Yeah. alafu ni yeye ndo pia alikuwa na sorry. It's okay. At the same time, they were pushing for abolition of free education. A while back, walikuwa na push itolewe because the argument ilikuwa ndaka wandali also wote wanabenefit from free education. Mesoma my leader alafu jo kuna mtu job market. So the argument was they're flooding the job market with people with qualifications as per them ilikuwa So the opposite on just what is tulikuwa so funny. we really next key. Never week we're now heading back to the cheaper and fair education. Do benefit watu wengi. Yeah. Unasikia hizo places umemention ni wapi? Okay. Mountain. So by the way, If you were to observe that region in a growth in such an amazing rates, you have such investments. Imja pande yetu mtu wangu utaona ma whistleblower wanaenda wanazunguka hata ushago kwetu you'll find hata sidikat meta classroom ile iko na mabati na mapole chini ni matope na ile desk ya tatu share Ile frame tu hivi ni tuko tunaweka kwa nini? na ukiuliza mheshimiwa yeye mtaa tasema pesa tulipata tuliweka into education pesa you get like that the argument they always have me we are putting money into it that you won't see Which education now? Hata na sinani nilisema wamekwao. Na leo nilisema watu wamekwao ndo Former vice president. Former deputy vice president. Alisema kila mtu asomee kwao ili to challenge our leaders kujenga home. Unapata unaenda kwa Mandera unapata pesa ya shule imejenga mall Isili. Sasa Mandera ita grow lini? hizo area by then ni mbaya. So actually hata juu hapo hivi ni kwa ni huyo ndini bado ndo alikuwa amesema story za walimu sijui akipita sijui vipi. Kuna mwenye alikuwa amepia na metrics za walimu wakipitisha wanafunzi sana. Shule yako ilikuwa the best performing place yeye anaenda Dubai. Nikakuwa tu nikasema hii kitupata high school tungekufa. Wewe imagine mwalimu hapo amesema tu Nilikosa kwenda Dubai jieni. wale Si walimu walikuwa wanakuja shule, unapata mama anakuja 5 out of his own volition. Juu anaambiwa the more A's you have in your subject, mimi kama student apigwa sawa na wewe sijui ulikuwa unapigwa sijui tao pia ama kitu kama hiyo. So yeye alikuwa anahesabu tu, anakuja hivi mwalimu mama anakuja na angaliana na ni 12k. Nikifikisha 24 hii daro moja anang'ang'ana na siku mele nyingine. Alafu mwambie aende Dubai. Anataka kuona. Pesa imwache lale. Anampa vibe anachapa. And it's out there. Sema by the that like that's I 100% support that too. Imagine zone mwalimu atawasukuma hivyo. But again, angalia mwanafunzi mwenye amesukuma hivyo. Anatoka hapo hivi akiwa amepita. Yeah, but I feel like there's two sides of the coin. Kama kuna those, it's either the teacher will also pay attention to the students who are struggling, ama they completely ignore the ones who are struggling and focus only on the ones who can get him money. But again, you see now for the main score, you have to pull everyone on board. Vile umesema Kenya, wengine wanaweza succeed, wengine waanguke katikati. Lazima uchague mahali uta concentrate energy. Yeah. What do not say is so true. At the high school, shule nilikuwa sitatoma. They would put you in different classes. For the first 3 years, it was a bit freestyle. Yeah. If you want to read. If you don't, by the Grade ni yako. Yeah. and then inafika form 3 mwisho form 4 ndo naanza kushanga hii pressure inatoka wapi. Suddenly kiingia form 4 suddenly they are creating preps kwa idara yako. Kuna high achievers. Yeah. Shule kama hizo. Na kuna Full time. Your class. unacheki content hizo pia. Yeah. Wale the best of the best. Okay, but them they tried. The best of the best. Wale walimu wamekuwa department the longest katumwa kwa wale wana struggle. Okay. Alafu anaambia wao say nyinyi tumewaaminia. The fact that you are here means you can handle your pay.
Now we are trying to pull them in. So for the second and third term, tuangu ka ulikuwa lower side of the nini, nilali. Did it work in the end? Like, what the result? I can say, so first mimi nilikuwa mtia COVID. Tuliona maajabu. Kwa number last tunarudi after COVID mtu number 1. Oh, the COVID. Okay. Yeah, iliwapea them. It's already negative. yeah. Kuna nyota start. No, but I think hii ni ya Minsko. And you have to pull everyone for you to get a good mean. Kama mwalimu unafaa kuangalia kama mimi napatanga hii mtu wangu. Sasa utaniacha je. Wezi kufika tadi. Ndio tu kidogo. Nikikukanyaga shingo hii mbili. Ukiona tu hivi unalala unaota tu mwalimu. Unaamka. Mwalimu, unamka 3. Mimi sana mimi nikifika Alimwata na kuja kuchukua kwenu. Si nyinyi day scholar. Mimi high school niko nafika dom hivi. Wasa wananiambia ati sijui tena tuka extend, naambia msi dom nimekuja kulala. Tulikuwa tunatoka darasa ngapi? 9:10. Ama ilikuwa 9:15. 9:15. Sasa mimi nilikuwa nalala kitu 10 hivi. Nalala kutoka 10 hadi masaa yako. Hadi wote atupigie mlango. Mimi ndo natoka dom. Hizo zote tunasijua ati extend. Sijua amke mapema, mimi sare zote. Nilisemanga by the way, nitashika. Like personally for me, it's not adding too much value. Niende atinianza kujisomea new cons, read ahead, jipanya ni mimi lazima walimu waongoze. Hii tempia Ya CBC. hizo Ita change a lot. By the way ni strategy fit sana. Personally for me naona ni strategy fit sana. Ikiendelea ku-empowered venye ina ku-empowered saa hizi, like if they continue streamlining it the way they are, ita lead to really good results. Kwa sababu sasa tumedivide wase into venye US unasikiaga kuna wase wa MIT, kuna wase wa STEM, kuna wase wa arts. Unaona ina divide wase hivyo. So a challenge that nilikuwa nasikia wase wakisema na hiyo ni utapata there's like cut-offs for that. I don't know how many points, 60 something points you now qualify for STEM, but that notwithstanding inamaanisha if I qualify for STEM I can still go for arts or social science. Chaguo lako But I'm already cut off for STEM. So below the points you're not cut off for STEM. Na so sasa wewe uko na options za social sciences na arts. Wait, but I can't qualify for arts and still be able to do STEM. like nikatu yetu, the higher marks you have, the more access you have to more schools. Also, and more schools. Like ukiitwa alliance unaweza wastenda alliance na ile school iko hapa kando. okay. Lakini ukiitwa ile school iko hapa kando wewe enda alliance. Ama ukipata AKT. Ukipata AKCT, when you can choose whatever you want. You have a freedom. Hiyo design. Like sema mimi napenda kuchora na yangu munyache nataka kuchora. Yeah. Lakini wewe ukipata venye unataka hawezi sema Jambo daktari. mimi ni engineer, muniache mechanical engineer. Ilikuwa nimeipenda sana guys. No, I promise I can just give me a chance. I want to hear my inner child. Like hii system personally in opinion yangu wameileta a bit high. The parents wa hawa watoi as much as kuna mix bado ni wale wadhoni wetu. Mtu alipata, I don't know how the system works, but alipata 55 exactly. Una insist The driver out of 72 ni a lot. recently napata wazazi wamekamp hapo nje anasema tunataka tu barua. And mind you, I'm sure most of them hawajafika hiyo mark, lakini mzazi ana deadline tu hiyo wangu akishaingia hiki things she said polite. That's one issue. Ingine ni hiyo infrastructure issue. Sasa hao sasa wanajaribu kusema hizi mamtajapata wase like their schools niliona mali projection ilikuwa intake ya 200 children na hiyo ni low on the lower side, walipata watu wawili. Hiyo mambo tulia wa maji mashule nataka tuta waeseme maji resources na shule waseme sofa kila mtu ako anaenda hii tuo Kaudi tu tuende ndio shule yako hii ndio yako sasa. Then where do all the other remaining kids go? Like where are the kids who fall? Kama hiyo ni sim, then where do the other kids go? There's still a lot of kids. That's where the challenge is. You see, mtoto wako hajafika cut off ya kufanya STEM. Wewe as an old school parent, what you know is mtoto wangu either afanye a technical course ama akae. Like mimi nataka tu Brayo akwe wakili. Brayo hizi kwa footballer.
Uongo. Brayo amequalify for football. Yanataka football. But amequalify for arts and social sciences. Social sciences nizo social studies. Hizo pia hizo Hata nimequalify for futa yenye nataka. futa But now as a Kenyan parent, kidali fire. Wote na ntoro kwa ntogo. kutoma mpira kwani si utawatch YouTube. Yeah. Sorry. Si unacheza daily nani amekufunza? Era kufanya professional naambia haiwezi. Fanya hivi. Utafanya hiyo football enda TVET. So nikali Luckily now the numbers go. kama mimi venye mimi nimefanya computer science. So alafu saizi nafanya carpentry with IT. Ukaambiwa carpentry wangu fanya tu IT. So uliambie Ama enda TVET. nifanye computer science. Nifanye carpentry. Na yeye anafanya saizi sijafunzwa na msee. Na mimi usema mimi nani niko zinaweza somea. Personally umejime. Juu ni kitu nafanya kazi jasomea. So mbona nisomee? So acha nifanye computer science nipate tu degree. Nifanye kage tu na. So the challenge is the parent would rather uende ufanye plumbing yenye anajua si kuna kampuni hapa hivi wanafanyaga hivi. Kuna mtu wetu anaweza kumshikilia asonge ama ufanye mechanic wenye utafanya that's a TVET course I think. Yes, it is. Rather than uende ufanye futa ama another course. Exactly what he said. They're trying to look for how a million did like that and not see them joining school. Tata amekana mtoto wake juu kama uendi kufanya yale sijui utaenda kufanya nini. So mtoto anakaa home. Mop up hata inaitwa the mop up. They're trying to get people to join when they extended the 21st. Waki the numbers are still low. Cause one mtu amekana mtoto wake nyumbani hajui what to do. That one. Mwingine akona ile mentality ya I know a parent. I know a teacher. Naweza piga simu nisikie venye anaweza. Apiga unaambiwa sasa hii mtu wangu unaambiwa sasa kuna admission fee unafaa utoe 750,000. Unaingia jeshi. Ama anafaa kilipwa. Ama jeshi. Like currently now are trying to figure out tutengisha wapi mtoto wetu juu even it's the first time this is happening. System mpya. Wewe unataka mtoto wako ni system mpya the first time alafu anaenda day school. Even it's trying to look for the best for their child. Regardless of like grade abipata, what they qualify for. Everyone says just fighting for the best in a child in this new system. Koko bilo sine? Sababu ndio ulikuwa unasema hii system leto tu early. Juu watu sisi ndio we have the mindset to bit more open. Ku understand hiki kitu venye ina work. Ndo mimi nitakubali mtu wangu enda kasome futa. Ataka alipata Our parents don't have that. Niko na swali, are the schools also the school kuna shule ya STEM kuna shule ama the one school has zote? Nimeambiwa I think all schools are supposed to have all. Hold back to infrastructure. Utapata shule hapa Kericho senye other than the natural big schools hutapata hizo zingine utapata tena hata chem lab. Or alternatively ona musical instruments. And now you're trying to get this on computer. Chelo utaenda kuiona uni. Wengi tu YouTube ujue chelo ni chelo na iko sawa. Najua unapenda chelo lakini umeona gitaa. Ni same zile kuna string. Kita hiyo. Kiona penso kuna ring. Utalan primary alafu. But the thing is, right now ndo ina come to light hatuna infrastructure. Kiangalia before me new people who by the way Burettes pipette waliona KCC. For real? Kuna wasema mwanzo theory unapondisha hadi kuitumia labda mwalimu ako na moja. Mnaanza kuitumia. Nafuata sasa wanapeleka na kibogi wanaenda si wengine wanashikashika. Imagine ukienda vagabanda. Imagine ukienda funky tu umeenda kuona lab. Sasa kuna lab. Funky sisi tuongelesha wasichana na sisi nashindwa hivi ni aje mko tunaingia lab. Unaona sisi ya kupangwa na kishule tutatake in turn. It's symposium. Enda ulikosa kuenda. Also ni sort of like a symposium because we don't have the facilities. We'll take you in turns to go. The facilities with another. Mimi shule ilikuwa na the best laboratories in Thika. Unajua Thika iko na over 20 high school. Ziko Thika peke yake. Like sisi tukiwa Thika, kwa Chania High School ndio hii hapa. Kando yake hapa hivi ni Thika School for the Blind. Hapo nyuma ni Chania Girls. Hapo kando kuna primary school. Alafu toka hapo uende Thika High.
Kutoka hapo uende shule mingi. So walikuwa na come shuleni. Mimi sijaiona. Oh, na hata wewe unashangaa. Hiyo scenario I was told ni zile tunabonga na mwalimu wa chemistry. You guys unafunza kitu naambiwa hizi vitu mnafunza do you know how expensive they are? Naambiwa. And then later I met someone actually akaniambia for most of my high school I actually did theory. That's why ukiniuliza kitu hivi za contents konayo niambia nifanye kidogo Practically Roma nje. practical. So anachukua paper practical anajaza yote na answers. Calculator na nini? Calculator tu anajaza. Alafu anamwaga hizo maji kwa burette uone ametumia leo. Akakupigia 37 kwa 40. Sasa bure, sasa ukiambiwa 40 ama 20. White precipitate. Kwa shangaa sasa white precipitate inakaa. Na Pile kule like nini hizo mavitu kila student, yani kila student akona kitu yake. Kila student akona kitu yake. And now it was not technical for us. John yako kila student. every single student. It was more technical for us juu kwa Dr. Agri it's cold kama hapa. Kwa times temperature inashuka hadi 10 degrees. So unajua inafaa kuwa white precipitate. Ama you're supposed the chemical inafaa ku turn into yellow. Doesn't turn to yellow, inakuwa orange because of the temperatures. Uenda physics millimeters KLB imekwambia ni hivi. Unapima chuma imeshrink. It's very cold. Wallahi silikuwa moto. Like you have to measure. So unaona. To measure whether kuna time unapata whether vitu zimesweat kwa hiyo lab. So you have to. Unajua tumeanalyze it from a perspective pretty sana juu. Tumekam to a conclusion that wazazi wako na shida. Si gava hapo hii shida ya wazazi. Kuna shida yao lakini Gawa wako na shida. Alafu pia gava iko na shida. Like hizi vitu ni watu tu wakacha. Like kila mtu streamline pande yake. yeah, I feel like as much as introduce hii system mpya wanajaribu kueradicate hizo problems za imesema ika chemical partner it given to me. They're trying to really Mimi niko na swali before yenye wanaenda ni high school. The high school. Before Another challenge actually did they have general courses? Like did they have a small like how do you know as a child what you want to do? You get junior high. like do they have a small history, a small bio, a this is small what I had. geography? It's what I had. So umesha qualify. Umesema unapenda STEM. Enda ufanye STEM. But again, in your years of STEM, if you change your mind, so I don't know, bado sijajua vizuri kama I wish we had someone come on board mwenye akona like they have a sibling mwenye anafanya hiyo nini. Sibling mwenye akona sibling mwenye anafanya that nini. Jumi sijui pia, but issue tena ilikuwa hapo challenge ilikuwa umesema unataka kufanya hii alafu ki change mind baadaye. What happens? Because you're still young anyway. Exactly. Kama watu wamegraduate na bado they don't know what they want to do. What is like class 6 child no? Like hapo kulingana na vile umepita. okay. Ile kuna wasee Okay. kulikuwa na conflicts sometime back unaambiwa kuna time kuna watu mathematics itakuwa optional kwao. Wewe imagine ukiamua uchague usifanye hesabu. That's so weird. Yeah. Nilikuwa nasikia hiyo. Remember hadi kwa na ma TikToks mobs hiyo joke Completely. We should take my TikTok the foreigner German say foreigner. One of the basic math question. Kongo has struggle. Ama name penalty in Europe anasema Africa. Mkipea Kenya opportunity. Hata misuse. Hesabu mtaki. Yeah. Nakumbuka nikiona hizo ma TikToks ati msela enda pale kwa Smota. So Smota anamgonga simu ya ngapi juu aelewa hata hesabu. Spanyol makosa hata tujishughulisha zibaki ni muziki. Sasa ni wajinga nani kila nani yote Ile masadi ya conductor. Ongeri TikToker. Patie smile corel yo. Repeated book temba. Alafu kuzakuwa na pepo. Ile at first niko kind ni confuse hiyo ya change hata kwa supermarket. Kizi naelewa ni. Kuna dhao nikupea wapi? Hiyo 800 imeenda wapi? My projection for the next few years ni haitakuwa relevance. Nini hiyo? CBT. I want to ask ikipo option ya kumschool na kumpeleka. Mimi na homeschool.
Mimi na usuldo yani. Oh, because of the amount of na ukipeleka zile systems kwa kama niliona kuna shule wanafunza the cell class 1 na ni Kenya like yeah Atanaliwa waambie hiyo ni bad. Kama hii pepe. Hiyo IGS inaitwa IGS ama inaitwa Cooling. When do you think so? We are talking about a scenario where you have the finances. yeah Utafanya hadi. acha ende tu hii yenye msumbui hapa Yeah. bana gava. Unless definitely everyone will lean to the system that is more established. Like everyone will lean to the system. child will benefit more the attention yeah Real nilikuwa naambia na best yangu like every fortnight. I think kids go home every fortnight. But again, you can visit them every weekend. Yeah. I feel like nadena ni walikuwa naongelea story nani na Mkuru na wife wake kuhusu mtoi wao. Kuhusu sijui kama kumaliza hiyo story. Alikuwa anaulizwa, alikuwa anasema yeye anataka kwenda hiyo ADAP. So sikuweza kusikiza piti advantage hiyo against this add-on. There's a lot of value. It's for me, I'd say it's a well-defined system. That's one. Yeah, Plus yeah. already, and then you're not even going to struggle going. You know, open doors to other opportunities Outside there. I feel like I'm working hard. I don't think I'll work hard and then be part of the pesa. Alafu nimemtoa hiyo opportunity. Itaenda Nairobi school, be a lion. Twende Pepori Yeah. school. me also myself who are homeschooled high school they're also very self-aware like unajua it was just that they have this amount of work to do within this month so you can complete you don't have to be like in school the whole day you can you can do this someone can even have a business Exactly. like when they're in high school Sasa rakaranga tu najua tu nafaa kumaliza by Friday. So mimi hata nipure PS kwa kina Brayo tena kwa hiyo nini. See by Friday. I just need they my do it yeah and they do other stuff No, wame restructure. Hiyo ndio blanda ya Kenya. Wataka tena another 30 years kabla tubadilishe. So challenge yenye pia ilikuwa kwa hiyo system tena ilikuwa naambiwa ni hao wameenda ni grade 10. So hakuna grade 11. Kuna gap ya miaka 2. Kuna Gap. Hakuna form 2. hakuna form 2. Only form. Si ni grade 10, ni grade 11. So kuna 3 na 4. Form 3 po wako shule. oh you're saying until watoke Yeah, there was no intake last year. juu alikuwa grade 9 So there's a gap. Hiyo gab nani anajaa? in high Sasa kwa nyuma unakuja kama Hiyo amekuwa. gap sahii maprinsio wanachukua namba there. So now you need to compensate that gap because there's a whole block that doesn't have kids. But again, our bills are constant. By the way. So you need to have a way because you see, for you to make money, you have to have the economies of scale on your side. Yeah. So now we don't have that. What do we do? Leta vijana. Kwetu nakumbuka mafomono litoga wengi design. Double decker zikatoka. Wakaanza kuja ma triple decker. Jamaa ukiamka straight hivi unapiga Na hiyo bro. Zaiona triple day tapata za mashule kubwa zina intake numbers kubwa kwa form 1 na form 2 lakini facilities za hiyo system mpya We don't standard children inakesha 4 so ama 3 so unaona double numbers. okay but on your end we are just trying me was a try to balance economies of scale juu we can't really let go of teachers. This is like our A team. Najua kama personally kama kwa my former high school wanakuwa wame culture like their A team ndo wewe qualify tu kuingia kama mwalimu hapo ni noma so uambie tena anze ku let go of their teachers because you don't have the facilities and then you can have the facilities in 3 years again. So it's a whole thing going on like it's a real struggle. The education scene tai is just in shambles. Personally, the opinion yangu na kuna steps mingi ndio tufike stability. Hawa wase wameintekiwa sahi haven't started reading. Ama kuna group imeanza kusoma na nini haijaanza. So utapata inafika half term na msito amekuwa shule. Amekuwa kingana na sijui kuwekewa zile manamba plates. Hizo ma branding. So it's Ni na walianzisha ile model mpya ya kufund campus like the one ya nilipata mazee so labda ilianzishwa and does it work nini?
Names that Yeah, by names I think ni yale wa yeah. names I think ni hawa wanaingia shule. Ile model ya Hawa according to lipa na hizi pizza nama ni. ilikuwa according to unaekwa kwa pools like whether you whether you'd be able to pay back ama like Hiyo ni help. Hii ni list. That's such a thing. Walikuwa na scrub of help and then they bring in a new system where I don't know like they're put in pools. so I had something along the lines of pools. According to your social like how your parents are hizi tukayo Nimegina story. Niko na story ilikufa. Hivi hata bedeve kuliana but tunatoka. Tuko tunatoka. Ibade sasa hatushughuliki na. ni recent. Yes, yenye after mimi. wakiona budako masako they are well off they earn totally. Please unaweza lipa 500 that. Naona compared to a person who sadly doesn't have both parents na analipiwa na na families sijui ngapi wakija yako ni 10k. So naona ilianza kukua Unaambiwa according juu ideally what happened ni walileta hiyo story but then hao wakatokea wakasema senators wakasema tukitoa basari zote unapata hadi chipa kwa basari unashinda chipa kwa basari ya nini sifa kwa basari MC yako na basari MP yako na basari Sifa kwa basari ushaona ofisi ya ticho senator yako na basari does not reflect kwa that basari zote tuko kwa pool moja na tukue help yote tuko kwa pool moja by the way there was that registration inakuwa free in amount to almost 80 billion which is enough money to run education system from nursery to tertiary free of charge kila mtu asome bure usually they will put it deep some people but sasa I don't know I feel like we complicate stuff don't tell it imagine na some of us will benefit so highly just niliona what my colleagues were paying in campus playing times 5 what we were paying bora lipa 20 siku nalipa 18k ndio nimegundua tu walikuwa nalipa 120k 150k siku nalipa 17,000 sisi 18,500 toka mwisho mwanzo hadi show na hiyo sababu unasema help mlipia 4k do help kitumwa wanatumanga poke kwa shule daira ku unapata unapata 22 si ndio wewe unapata 18 alafu poke inaenda kwa shule direct sasa wewe una minus sasa minus kombo kwa wasewa I think diploma na SAT either ama ni either diploma na SAT kitu kama hiyo ni the other way around ukiapply hiyo pesa nyingine unapewa 4k hii tu inaingia kwa shule can be fees niliambiwa tu from the word go mambo help sorry ya the afterwards kulipa mimi mzazi tu aliadvise fine after sasa nafika chuo sasa hiyo 4k waparo wako wanajua nilikuwa na vyo do yote yako ni ngapi 17 ndio hii 17 na yeka hapo nne kuna na kule 17 yote sivyo ndio biashara ilikuwa inaendelea kwa unafikia alafu inabako iko 2 weeks to exam una fees ulikula help yote uliweka yote kwa wewe kesomia mtihani na kusule bana mimi na inama tuko nao wana bell tuna mabo mtu amechange outfit yake closet mzima by Friday akonde na halali analala bi hii hell tapeleka msupe bro did hiyo ni food shanga na nilishike luku na ninunue sister papa tumekuwa tukipila chapo supu yani wanyama supu na wewe leo anasema hivi I'm ordering shanga kumbe ni hell nini akam Saino all the math inaigiana bro hiyo ni help lakini ingine wazazi tu walikuwa wanajiweka help kulipa inakuganimie kwagi stress hivyo kwenye watu kufikiria for real it's not stressful like kiumia zao utafanya utalipia kazi it's not as serious kama ile ya US yenye wanakumanda okay sasa hata sasa June unanihanda anatoa pio do utalipia kazi mimi sina kazi basi mbona wanapewa watu wa kijoro hata nini sio wananipea juu wako na wex na mimi wangejua tu ni free will tunafanya basi jo kitu kingine ukibahatika umalize shule upate job ukipata job hivi ukiamua kuwa unalipa after like 6 months wanakutumia message wanakuambia ila dini yako ya health umeukatia by how by the ilikuwa ndani hapo na do hata mimi nilipoenda kwa ofisi mko na do
wako nayo. Nilivyoenda kwa ofisi nikamwambia nafaa kuanza kulipa leo na umenitumia nafaa kuanza kulipa nini, nikamwambia haina noma, fanya hivi eka tu thao, wataona uko serious, wasione umedefault, alafu after hapo ukikuwa consistent watakuja wakucheck stock kwambia wanakata like But sasa wanalia shida. Kwa hiyo muoni mimi na TV wanalia wanasema hawana anasema hiyo nini haina do, issue ni haina do fiti juu. but sasa hata yenyewe ni watu wangapi yenye sisi, unajua watu wangapi wenye tumetoka nao wenye wanafanya kazi ya gava ni wasanii huku nje. Mimi natoa wapi do? Nikutume thao kila wiki, Acha mpesa, mjanipea kazi. sina kazi. Zina stall juu. I feel like wamefika point on realize by the time tunapea tu pesa juu bado. I think they've come to the real. Ulitoa channel Oh, na. there was a requirement that you should work for the government in return. No. Oh. Ile ukianza kuwako unaanza kulipa. Oh, okay. Nani hapa nje hapo na kazi ile on paper? It's been 2 years June. Si basi wangekuwa wanapewa tu at least a small thing like wewe unaenda kwa county offices kuprint makaratasi na inaisha labor. during your free time. Na labor. Bidi taenda. Nisho mbili. Ni kama ile yes. Unaweza unapiganga 6 months hiyo training. Na lipia kuna pesa unalipa. Ukimaliza hiyo unaenda nisho mbili. Lakini tena nisho mbili pia unalipa. Unalipa masiji 2,000 kila wiki. Pesa sababu jo. Ndio hauna place unaenda ulipi rent au ununui food. Wewe pesa yako tu ya maintain. But at least like pia watafute tu means za kurudisha hiyo do yao juu ni kama irudi. Unaona. So Sasa watu sasa kuna watu wanataka help yao. Na tena kuna msee anafaa kupea help. Yeah. Na kuna mwenye anahitaji ile like Ile jeda kweli bana. wacha huyo mwenye alikuwa ananunua ufa kila second na hiyo pesa. Pia mwenye anahitaji hiyo. Ndio kitu mbanangu hata pia alikuwa ananiambia like that's if anything from a morality point of view, that's the only justified reason inaweza fanya mimi nianze kulipa hiyo do. Nitalipa. Kulipa nitalipa. Kwa sasa sina kazi. Issue ni kilipa moja imekipa. Ikifanya wewe wasengi walipe. Oh, like when it's stressed you. Matendo za kuchapa sasa mimi nikilipa peke yangu. Yeah. I hit a dent the bill The bill ya ziko. Yeah. sasa tu pia mimi nikileti. I feel like hiyo approach ya kurudisha ya ku convert the cash into labor will do something. Because at least the turnout maybe might be 40 something towards 50. Exactly. Labor kaga. Nakuwa like some atachi. Hapo tuko vitu. Tunde mabarabara huko. Kazi mtaani, nita tu kazi mtaani. Msinilite. So again now challenge, Because I feel like it also that sort of accountability from the end of the student. Like anajua tu si pesa amepewa hivi like challenge tunapo inakuja ni corruption. Nitakuja hapa niwaambie sasa maliza kusafisha barabara simwende mtu mufeke nyumba ya MCA. Na watapatumia vibaya. That might be a potential thing. Help structure yake pia I make them. Systems. Unaweza kampuni tena kwa hivyo. Okay, mimi ni wa 2 years but tuendelee. Kuna mtu ameangalia Nike. Unaweza kampuni 8 years ago. Utaanza kumkasa I'm earning 100 G. Hey look. Yeah, but you're earning 100 G a month. You next year. Me next year. I ain't that big money. Watakoka niambie kukumbuka madeni. Kiareo atakumark mzee kulipa hela. Sema bado hajafika 1 year. Fake me to start remembering. Deni yangu ya 10 years ago. Oh yeah. Kuna mtu anamesukuma mbele. Madeni umeanza tu kateka. Sasa you see It should even be like there should be like a portal. Unafaa unaona like ni imebaki. sasa actually I think there is. Oh. I think that same portal yako yenye ulikuwa na do ikizia. Wewe ndio una Hiyo portal yako I think inafaa kwa inafanya both. Oh. Ideally that's my thinking, yeah. So mtu kama mimi nasema my thinking ita move kwa juu sasa najua ido nikituma na mimi peke yangu that I have the goodwill for that. Nikituma inaweza isirudi na ikirudi inaweza directly affect this one person in the community that I see that need the money. See, I'd rather just pay for that guy straight up. Mimi najua wananidai 2020. That's 100 and something. Let me just pay that 100 and something to this guy. Asome tu hiyo campus yote hivyo. Yeah. Na mimi nene niwaambie cheki. Najua mnanidai 150. So hii 150 nimetuma kwa university. Kuna ugadhi anasoma. Tumekatana. Hebu saina hapa. That makes sense. I feel like that will make sense. inaweza kwa Yeah, that makes sense. Ni mimi peke yangu nitatuma.
150,000 out of how many billion? Hasa tuseme tena mwenye atapata anaweza pata hadi umeufa. Yule mwenye anahitaji. Unaona sasa hiyo ndio shida. Like na mimi naona kuna mwenye anahitaji hapa. I just give that person. That makes sense. Hiyo ni fit. I don't know. Ingekuwa tunaweza fanya hivyo mazee tukatani haraka nitafute wasee nianze kuambia nikishaingia usijali mazee nikioboka. Kuna feel like nataka mheshimiwa mmoja tu tumwambie. Bunge la wananchi. Unataka ku labda after election. Shida ni the execution. Labda after election. Shida ni the execution. People tunaelekea sahi, they'll accept everything. They will accept everything. Of course, I will in fact, June, they'll quote you. Anaambia, kwanza nataka hiyo patu muongea, nipate kama real. Nile repost. Kuna majinzi tulikuwa nao juzi kwa podcast. Wakaniambia hivi ndo wanataka. Mimi kwanza nimesema. Nitatengeneza going to be a very great me. Yeah. Kwanza. Tunaingia. Yeah. But I feel like we really need to learn as Kenya, wanaweza kuja. not just kusikiza watu like wamefanya. I think they should because they're looking for platforms. They're looking for platforms. Watuambie tu watumie conditions na rate card. Condition. Conditions na rate card. So you're not platform ni yangu. Me personally I'm looking forward kuangalia hii period inaenda kaya. Inaanza mwezi wa 7. Before tuende emissions. Hapo inafaa kumeanza kunuka vibaya because you have only 1 year. 1 year. Yeah. Tukisema nini itakuwa tu ni next year pekee na next year around mwezi wa 8. Sasa imagine ako na less than 8 months to campaign. Sasa nataka mtu sasa anze kunda zile maril za 2024. Hata 2011 utapata tu bado evidence like Wakenya are so forgetful. This generation shule uone na ndo nakwambia I'm looking it's about inaenda kuwacha. Yeah. You say unaona not to mention name but kuna mtu anaunda barabara hali like the pieces are na wanaongea vizuri. Imeanza kuwa softer tone. Exactly. Now Kenya maza thirdly. They buy into it. Anakimbia barabara. It's pretty maliza. I remember what I I'll tell you into stories on Able. Says that they were not planning to do any of it, and they've not done any of it. Like I'm saying, I remember the previous election, listening to them, and they sounded. I understand why people voted for them, but they were not planning to do any of it. What we will do? We will do the again. But this is going to be an interesting year. Barika unataka kudanganya watu. If you want to convince, either way. Okay, if you want to convince, DM kutumie conditions na rate card. For part of somebody's life. No. Okay, usikuja hapa kudanganya. Oh, like this is what they say. Maybe not on your side. Maybe I don't care. Then what do you do with that evidence? I'm asking you questions. Wewe umesema utafanya. Hiyo kusema last time. But better accountability in Kenya. Unaona? That's where tunafaa tuanze hapo. But again I feel like Kenya and Africa at large we don't deserve democracy. Hapo ndo makosa yetu we need good dictators. Oh, we need because good easily said. Because no everywhere. Hawa watu wenye unawapea democracy wachague, si tutachagua Brayo kwa sababu babu yake alikuwa chancellor na ametufanya kazi fiti. Kwa tutarudishia mkono Brayo hata labda hajasomea hizo vitu hajui, but we don't care. Mimi nimemuona pale. Brayo anataka kununua. Brayo anataka kuleta hapa maele 600 rodi. No. Kweli jijenge. Jamaa anataka kuleta maele 600 sijui anafanya manini. He doesn't care. But mama juu amenipea sahi 2K and literally anakava ameshikilia the rest of my destiny. Amenipea 2K urgently. If we got a dictator, Kibaki as a dictator, Kenya ingekuwa mbali. Kibaki angecheza Kimoi, tungekuwa mbali sana. And I feel like by the if tungekuwa fika Singapore, then we get a political aspiratory of the likes Kibaki. Eki watasukumia said he was an economist. She kiangalia hiyo period alipua. As much as they think governance good. Exactly. That's now what I was saying. Wakina wanataka turudi ile period ene.
Pana market no probably. Yeah. Ile ya unaoja. Hizo bei kifikiria. Yeah. It's that economic thing, yeah. You have 10,000, but things are expensive. So 10,000 is not 10,000. 10,000 in a week. But unaweza kuwa na thao, but you unapiga sawa unaona every thing falls below hapo. Like kare bag inaweza jana sisi tunatoshana na hii. Manze. By the way, lose value. Imagine. Hiyo tuko tunapewa nazo zile balloon gambling zile. Tuko tunapewa bano 5 na hiyo. Yeah. Hiyo 5 hiyo mnomo unaweza fikisha 20 by the end of the week. Sasa on to other water tu. Aisho Speed amekuwa Kenya. Amefanya mambo yake. Actually mimi nilikuwa ready. Alafu Aisho Speed. Co-host Aisho Speed. Maze. Was it for him to come to Kericho na naona pia rato kacheja. I'm like Sharp. maze kuja tu akayapa kumwambia hayo. Yeah. Aisho Speed ni the man. Watu waliwa. Unafanya preso na simu. Yeah. Does it men wa kusema Ronaldo the best in the game? Kwa Instagram. June. Sorry. Pole. Kenya. Guys, Oh, uliona tu yeah, niliona hiyo video. forgive me. All the Uliona stuff rehearsal. down. I'm sorry. Hell, but hiyo anime became to either girl alianza chupa like he gave abi Mimi nani akikuja nitaenda. But Yeah. I had someone say, Kanye West akikuja mimi nitaenda. I'm sorry guys. yeah, I'll be there. I had someone say, like I saw her a video of on Instagram, she was saying, your boyfriend, anakutumia tu sweet messages, is not willing to spend a cent on you, lakini ako willing to spend thousands kutoka kwao aende aone ale speed amfuate kwa bike like lakini ni sawa wewe ndio unamjua lakini sawa ndio unamjua After drive. Dereva akaya hapo chini. Mimi niko hapa juu. Mimi niko hapa juu. Msee. I mean, I think that's an issue. It's not an issue. It's Let's let the men be happy. Like But like your wife or your girlfriend is there with you all the time, you're not willing to spend at all. Like you I'm not ever, willing to spend. like you never do anything for them ever. Okay, kama wako hivyo. Okay, kama ni ever, hiyo kuna challenge but some Yeah. itina ni one time mara. No, hiyo atujaji your fact, it's okay. Lakini sasa here you never do anything. Yani you're not concerned about your girl ever. maybe the only person the only person yeah. I was not okay with simping is the president. Mr. President, you have no business welcoming a streamer. Like so heshima zako. So actually someone brought a Twitch streamer. Someone brought in a very interesting point. Akasema now that even the president is aware of this guy coming, why doesn't the president provide conducive environment for Kenyan streamers to actually to be able at some point to compete na kina just say hiyo thangi. For context, you can't if you're in Kenya, you can't monetize Twitch. Yeah, So you will just be streaming for free. But depend on what's gift. Peke yake. Gift mazee but if imagine they enable such a platform, itaongeza itapatia Kenya hiyo leverage by the mimi naweza kuwa nikijituma kwa kitu na nitamake it pia. Gava ilicheza bana. Imefanya hivyo. Congratulations. Me I'll give you your flowers. Budget ya Round. Oh, niyo kona tuseme. Na sile kuanga hivyo ni last year. Lakini si niliona But now, commission lead push government. lakini Tikio tori. You need think to show. But yangu ni different. Twitch, you can't monetize on Twitch. Even TikTok. What do you expect of that? lakini jana tu They have Jana to do tu that. kwa The head of a step to influence. Kama venye waliongea na nani? Waliongea na TikTok kama waliongea na nani? I don't remember. Kuna wase I think Meta to the Meta thing, You've given too much freedom already.
Bro. So my POV is Kenya huwezi monetize, but you are allowed to be in the platform, but you can't monetize. So it's just like a hobby for you. 100 million. Ule bro Million. anauza ugali. Kwa kitena sema ukipata million views unapata titi. Tena Asigava. tiga wache chiko kike na hii Kenya ndo cable monetary. Wate Mkenya alipata 1 million views na peka $5,000. Ilio. Mtongo kila mtu atahita million views. Ndio vile Wakenya usikumana. So now that's where now you come and collect taxes. Yeah. Sasa the only way atakubaliyo ni if taxes iko high on the same. Na ikiwa high on the same, there's no benefit going to get. But then content creators wanalipaga the least tax, sijui like 5%. Usa nini ngumu bana? Usa nini ngumu? Why not believe on a proposal? Walikuwa wanataka kutax hours. Yeah, I remember. So now, The issue ni hiyo pesa hawapati in the past. exactly. Nataka kuwatax. So there's an interesting point of view nilipata from the CEO of Safaricom, anaitwa nani? Bwana, I'm forgetting the name of the CEO, the current CEO of Safaricom. Akiwa one of the executives kwa sales, alikuwa na very interesting nini yenye walikuwa anasema, walienda kwa gava akawambia. At the time ilikuwa watu wana what is it called? Watu wanakunywa the local brew sana. Iko na two disadvantages on the health of the people, and then it also translates to the societal effects, which is where wasi wanakuwa overly drunk, and then you become irresponsible to your family, and then 3, the government gets 0 taxes from that. So what they did ni alikuwa I think alikuwa one of the breweries company, I'm forgetting the name, but I'll insert that. So what akaenda kwa gava wakalobi wakasema fanya hivi, tupunguzie tax kwetu so that we are able to increase our numbers. If we increase our numbers, we can get more rich. If we get more rich, our beer will be more appealing to the local guy, because basically taxes ndio inafanya hii beer yetu na kwa Wanaweza afford sasa. ikikuwa anaweza afford haizi enda hiyo ingine, because this one looks more presentable. Hiyo ingine hawako taxed? The changa is not taxed. Oh, you were saying Jana. Yeah. Oh, I thought you were Ni saying- illicit brews. I thought you were saying So now Kenya brewery. so if they buy from us, kumbuka unapata tax from this. If you get tax from this, one thing ni there's no health nini, tumetoa hiyo, you're getting taxes, and 3, hiyo social nini imepanda kiasi, imepungua. Gava ikakubali, after hapo akapata turnover of from $200 million to like 200 something to 800. Like it's an insane increment. Iko. That's like most policies zenye walikuwa na form time zake ziko hadi sahi. The times za huyu this CEO of Safaricom, the current CEO. I'm forgetting the name. Na Bob Colimo. No. The current CEO of Safaricom. Anaitwa Kimani, anaitwa Mwangi, I don't know. Actually, in my head says Mwangi, but I'm not sure. The current CEO of Safaricom, his former job alikuwa kwa nini breweries company. So now the policies are reform hapo. So trying to borrow a similar concept kwa hii ni itakuwa acha hawa wase wakuje kwa hii Twitch, like monetize all these platforms, because either way people are going to monetize. I'll monetize with a proxy. You're not getting their money kabisa. You'd rather get $10 than get 0. Because can you $10, me I'll be paying honestly, like junajua I'm making like 10, I'm making 5k, ninalipa $10. I'll pay that. But sasa imagine I'm making you 5,000 and you're getting 0. Yeah. Pesa unapata tu ni VAT tax. Yeah, Feel I like- get you. Mi napili nika wana numb they're trying to maintain control. You cannot say na mtandao isemi this mheshimiwa is very bad and you're being paid by social to, but hiyo kitu iblow pate pesa. Let me answer that. So yeah, it's a shift of power from what they understand to what's happening on the ground. What's causing upset to the citizens? Why? Hakuna pesa. But if you've given me a platform, I'm making money, I'm paying taxes.
kwa nini mimi nishinde nikipiga makelele? Mimi sina makelele. Mimi niko kazi. Like I don't even have that time. The reason right now there's a lot of upset. And now focus on my real interest. Mimi na focus Like, on kazi yeah. yangu. Kuna mtu anataka POV husband. I need to impress my clients. Say, what if nakuja nikiongele? Yeah. Huyu jamaa anaitwa POV husband. Ni Mkenya. Is a Korean but anaishi US. So yeye alipopita ime COVID juu ya so wife wake amepata ball, yeye anataka kukuwa free. Akaanza tu kupika alafu anapost. Ndio ameenda ile show ya Ellen, ile nilisha, ndio ameenda sijui show gani, ndio ameenda sijui. So unaona the tuna crap yake. all those issues zingine like all our issues as a country, I feel like they're addressed with that single nini. If people can have money into their pockets, the upset goes down. Like kila mtu anafocus tu na kazi yake. Like Kenyans are really good at focusing on their stuff. Like kila mtu anafocus tu na grind yake. Mimi najua nikienda kazi, mimi najua kazi yangu ni nikishikilia kazi na make do. Kwa nini nitoke kwa hiyo kazi ninafanya vitu zingine? Argument yangu ilikuwa I feel like giving them that platform in our store. You see, Juu wanajua hafanye kitu. the people in politics pia a Sonko story. Kama vile Sonko aliingia politics, ali make do zake na Mangano, next thing Nobel P, next thing amekuwa governor, si ndio? Now I need you to imagine a platform where you are earning from socials to the extent where you can now influence people. Nuggets. Hawa si wadai hivyo. There you have a good point. Because you're doing the wrong things. Like you deep down unajua by the mimi nafanya kitu mbaya na umse akipata chance atasema Na post content ya nini futa na sema vitu napenda tu but na relate na wase like naonyesha day in my life kunaenda This is the day in the life. Asa wana engage na content yangu ka Wakili Brayo. Such a person aendelee tu hivyo alafu sasa ongeze pesa unampea. Next thing ni Mimi sasa guy, mimi kama nani? Mimi kama nani wacheki YouTube stylish. I think namjua ule mwenye alienda kwa Mr. Beast. This is a day in the life. Like say mimi nasa kwa like 8 months ago. So mse tu yeye anaishi tu life yake. Yeye ako Kibra tu ana shoot content yake na mambo yake kununua nguo. Huyo mse mara ndio ule mwenye alikuwa anakwambia content yake imejaa tu maplots tu. Ndio mara ameenda amehost ex wake. Mara ameenda shule, sikia story nyingine. Ameenda shule, amepata ex wake alikuwa anatafuta keja. But sasa hajapata keja. So amecrash kwake. Sasa ndio amemwambia amempata kwa nyumba. Story ilikuwa pale sana. Wala sasa ka huyo. Mseka huyo. Sasa una Brayo akipostingi umse atasimama gote mse wa boda. Asimame watu wapite umsalimie. Everyone say hi to Amepost juzi ya Januari, kila mse anasukuma boda kuna do. Labda wasikata. Wasi wengi tu wako huko wanasukuma boda. Ana engage nao daily. Sasa kama akisimama aseme by the way, Ndio kweli. mimi naona tu mazee kitu ina happen Kenya ni Bambi, nataka mnipe senator na Kichagua umse yako na influence. next thing ya senator akifika huko bado akona power ya politics na akona power ya Ako na influence. So actually the big thing that I'd say that social media brings is accountability, which we are not ready to embrace as a country. So that's why wataendelea tu kufanya hizo. But again now I'll still argue on the point of revenue. Like are you rather someone gives you $100 worth of revenue ama zero? Either way these guys are making money online. It's up to you guys as a country for the government to decide. Sasa yeye anasema aje? hiyo sasa ni au say Yeye kwa mbaya kasa hizi venye Trump hakuna mse anamtaka. Hakuna mse anampenda, nothing. kweli banza. I love you. Utazimwa. That's the issue. Like, Democracy, the best country in the universe. Sure, natumia example mbaya juu atupate tumia example. Karibu, The time he was campaigning, mtu wangu alikuwa sila mahali, mara angoa people. He Mara anacheza gitaa. created such an image for himself, akapata kiti. I don't know if you guys realize, after they aka-introduce bibi na watoi wake. Highest inauguration. Kama watu wako na dread. also me realized. So, whatever wamempea votes, juu Jadimpo. Yeah. cool.
I'm a lady. And then after, he tried maintaining the social media, but enough he doesn't pop up and much on my FIT. And ikiangalia on this side of politics, watu anadai tena Nairobi rudishie ni ile ndo ina govern fiti. Juu he's running it down the Ile ya KDF ile nyeri kwa Kasongo apotee. ile military. Ile wanataka tu warudi juu hiyo time Nairobi ilirudi kwa style. Military ilikuwa inafanya nini? Si ule msee alitoa na Uhuru. Ule mmoja Kasongo ule general fulani akona kamustashi hivi. Alikuwa anaitwa Lawrence. Alikuwa anafanya nini? Selira Nairobi. No, aliran Nairobi. Sasa watu wasema Nairobi ilikuwa inaraniwa na KDF. migrani wakao county zingine. Ndio. The metropolitan. Actually. No one is holding as much as I was saying anajaribu to put on the seat rada. He's still on that heat. Nairobi drainage. Petrol haiko. Nairobi gets. Na sasa hii sasa tunaangalia ticket in Kenteve, betungoe, ticket nyingine ajaribu control na shida zingine. Nasema they should make it as easy to get rid of these people as it is to It's not take a lot. Wengi wamekuwa shatoweka. Kuna plani wa Isiolo ni MP ama ni MPA. Ame say impeachment mara kadhaa daily tatu. Na ame survive wote. And if you look at the play, Maybe kunafaa kuwa na hizo ndo na bond. oversight boards, like apart from the citizens wenye hawatisikii wanatu abduct people who can really them accountable. Oversight na unataka ngapi? Ndio lakini atawa sasa uangalie hizi. Auditor General anatoka kila wiki anasema doflani imepotea. Anasemanga. So then what does the judiciary do about that? Able tell us Wakili. What can the I don't know. The legal system in Kenya is already backlogged na state za 2000. Hakuna kitu inaweza saidiwa na nini. Kuna video plan bite another jigi 300 billion be cannot be accompanied. How I can explain how if you earn at $1 million every month. Always you ikayo pesa. 300 billion at minus billion. So na hiyo pesa tu itapotea hivyo, utaongelelea 2 minutes, watafute alafu imbetini. Inazama hii. Nazama 50 bills a lot. Like kunafaa kuwa tunatoneka on their toes. Like I just don't know. What should happen ni hizi vitu watu waendelee tu kukeep receipt. Alafu next year tuna unleash. No problem ni to unleash na bado kuna tu I've been hearing people say Huko tutetee na mimi nakwambia over sasa mseka mali tuko over 6 trillion inaweza kuwa umepotea. Like hiyo sababu I'm pretty sure inaweza ikipigwa. Si kuna historia yenye nani akisema kuna pesa imeko na container hapo tu nje ya nini. Na nyumba ya printi. Sasa kuna mseli sema hivyo. Kuna mseli sema kuna 2 trillion zilitolewa na zimekuwa tu hapo kwa container kwa nyumba ya printi. Sasa ukipiga mahesabu uongeze hiyo yenye yote imepotea. I'm pretty sure hiyo ndio inatosha kulipa like half the debt ya hii nchi. Akile tunataelewa mwanaka so hii example a project is in our pota hivi na this is submitted by the president Kenya ni this month. Yeye ndio anapewa screen sio na ni rough number 500 billion. Nataka utoe nusu kwanza. Hiyo pesa ikapotea mahali. Ila okay they look for alternative materials that are cheaper as a Kenyan. Na ile ya bindobe. Cut coke wetu kwa. Hata si nini wanaenda ya kubwa, wanasema simiti tunatoa China. Alafu sasa hiyo simiti ya China ni 1500. Alafu tunasosi local sasa ya sosita. Take paper mile konfi. Lakini mimi nimeka so tisa kwa mkuu. Ile ndogo. Alafu na kitu kwa mkubwa. So if you do the math, if someone was actually to pull up, it's better than a coffee. Niliona hizi barabara zinaenda ina Moi. They look new but full of potholes. I was like, makes sense. Inaendelea. Mimi tumepigwa hivi kokodore. Hivyo ndo kunaenda madhili. Hivyo ndo tuko. Imejaa na pop. Sasa tumerudi kwa politics. Yaani kila kitu tunarudi tu kwa politics. We are grieved that the country. I'm sorry guys. Upcon. I should still some code there. Anaangalia simu. Anasema, "Hey Chepov." Ruto and acknowledge lakini Ruto. But here now he's walking around with a Kenyan bracelet.
and he's one of the only influencers like wameonyesha Kenya na Africa. Bado anasalimia wana. Yeah, Atajua gari anasalimia wana. Habari yako. Habari yako. Yeah. Same question here. Like the Country is yeah. But then I always wonder what's wrong with Arab countries in Africa. Like, bro, simuende tu kweli. nini hata the tumepata juu ndio concert the World Cup last time vile Morocco iliperform Arabian country can kwa million Morocco na mtu wangu Morocco nisema stopi iko wapi itainote gai moja yo na kama ni Table Mountain tena ndio pe Like Atlas Mountain. ido to wakati kuji puts na Africa sema ido time zote mmekomputeruka ana social media Lakini sasa hiyo inakuwa yao, hiyo ni yao. Nyie mwezi waambia. Sisi Afrika tuwezi waambia you are one of us. Wao watambui. Ndio sisi tuseme But atufai kwa force kama wataki wasitaki. Jew African but tena They look a lot like the yeah, lakini hapana. Hawa sasa washa apply kuingia EU. African Union. Unajua hivyo? Oh, ngoja unasema African ama Morocco washa apply kuingia EU. oh European. Oh. European Union watoke Africa. What happened? Wakakataliwa hii. Walikataliwa. Sasa ati walikuwa Hata si tutaki kwa option B. I don't get it. I'm still trying to get my head around hiyo obsession ya towels. Like there's something wrong. Juu ipi nitameshinda I saw saying Africa won. you could. We are Africa won. all Senegalese. Senegal wins. Africa wins. Yeah. On the road to the final, yeko aled ime friend wali dia TZ wakaibia Nigeria. Wakaibia nini? Towel. This is towel. The game like if you looked at the game, unaona man the inapakwa Paul. Lakini juu ni mtu wa Morocco amecommit. If you look keenly at the Nigeria one na Cameroon. Nigeria walibeba ujinga bana. Kipa alikuwa tu anaibua towel. Story ya towel is big. Unaendea towel unapanguzwa na chini ya kwanza ikaenda. Ya pili ikaenda. Ya tatu sasa ndio itabidi jamaa fulani. Ule reserve keeper. Reserve keeper penali. Ya Nigeria ilibidi Nigeria fulani amshikie. Na bado ilienda. Lakini in the final. So what happened? Ni kama game ya primary. Towel ni. Unavitaji towel. Kare. Sasa kila mtu anajua the whole reason ya kuwa na towel hapo. Grip. Lakini sasa hao watu kiulizo wanasema ati black magic. Juju. Asema ati Sasa pia nyinyi mweke yenu. Ndio. What are you afraid of? What are you afraid of? Karibu ni there's a lot of like stories around Morocco getting to a final. Game ya Cameroon walikuwa wapige. But now from the word go, they changed the ref like hours to the game and announced it publicly. Wakatoa ni Iger wakatoa he was calling Nigeria. Kama Mwafrika. Walitoa dark guy wakaeka an Arab guy. And the way that game was refed, haikuwa make sense. And then they get to the But then nilikuwa hapo sikuwa nafuatilia kitu. Sasa ndio inaniate mazee. Mseli ni I have wasted a whole month of my life. Zilikuwa na wale wageni wetu. We watched the whole hatukulala. Game ilikuwa end to end. Ningekuwa hapo bana tingewa wapi. Kaka 90. So the issue that happened was the Senegalese scored. But now in the build up kwenda kupiga header alisukuma Nani alisukuma nani? the guy who scored. Anza utile kujishield kiruka. Mtu ameguzwa kaanguka chini. Naitwa Gambra actually. No ball. A minute later akona tata ya Morocco inapigwa. Ile kushikana hivi jamaa fulani akashika mabega kajiangusha tena. Kajiangusha. Game ikiendelea kiasi ndio refa kaita akasema hapo hapana. Tena Yana galo akasema no. Wakaishia. Hapo ndio walikia sasa. Alicheck. Hapo sasa ndio kidogo huku pia akaambiwa penalty. Tena galo akasema hatudai wakashuka wakaenda. Wakatoka ground. Coach kanasema another thing is and they ask they say actually because security protocol. Ikisikia game walikuwa wanasema Senegal are going in because security purposes. Or not that they're protesting as they are. Kuna tu coach akawa like Security protocol kwa huo akiwa anacheza ama nini? took Mane the captain Sadio Mane. Lubi. Now boy
anaitwa Diaz, the guy who took the penalty akauda Kapalenka. pata akashika tu hivi kama Pale leo boy ilikuwa ona hivi like alifanya tu on to score eh and win. More drama happened in the media room. Coach wa Senegal and India, Moroccan media wanatoka Nini sikia? Yeah. kwa conference nini Lakini wala giving primary. like Ama si adult. Wati kwanza a Nigerian media person aliokilisha kwa kemea wote kwa aliwakemea bwana. for lack of better word, you're so funny. You beat Nigeria, we stayed here, we watched you guys celebrate. Those are the professionalism. Mike, yeah. You guys decide because mumeamua mumeshindwa, no longer professional. Kila mtu aende. Man. That's one of the weirdest competition they ever na. Yeah. Wali tain African football. So like, Hey, already tunakwanga laughing stock. sasa kulikuwa na hiyo story ya ati wanasema huyo Brahim Diaz ati he did that for the sake of peace. Hakuna, alikuwa na madharau. Alikuwa na madharau. Next year wasicheze. Ai. inakuwa Nakapwa na nini? Senegal. Nasema Morocco. Nasema nani atatolewa huko chawa. Huyo kocha wao. inakuwa kila mwaka. Inakwanga after every 2 years hii ilikuwa 2025. Now we are hosting the 23rd annual. Zaidi ya 2020 hiyo ndio inakuja Kenya. 27 wewe wataka wapi juu ground tumejaza na siasa. Sasa huku hivi au Arabu okay. Sitaki kuwa okay, sitaki kuninia wase. Au Opponent Moroccan. okay, watu wa North Africa. Na watakuja baby. Hawezi kuja kuletea hiyo kiburi Kenya. So tatandikiwa. Hiyo hawa watakuwa wapi juu hiyo tutakuwa na siasa itakuwa moto. Kwa labda hold the first half ama huko kuelekea na defender huko. Alafu sasa kuna reporter plan wa Ivory Coast alikuwa anasema ati Kenya, Uganda, Tanzania Hawana infrastructure ya kuhost hiyo nini. Ati Morocco umetupeleka sasa umetupea 100 tena unaturilisha. So uko like hey bro, Kwa East Africa. Ati our countries don't have the infrastructure. Kenya won't play it. Kwa hatuna barabara. It makes sense. I was like Like nani anakuambia? Ningependa kuona hiyo Ivory Coast. Like nani? Sasa tindo netete. Oh, ndio nyinyi mnaweza. But sasa hii tunajaribu kubuild because lumine pale. Mimi naisha. But I feel like Mimi naijua na tena nimeona plan ya nini imetoka. Plan ya kuweka Nyayo Stadium Nyayo. Kuweka canopy imetoka. Kitu ndio DP pipe. Niongeza. Hiyo itaita Ni PTK Tawanda. Alafu kuna kaka hii nilivyo tan Kasai na Debi. Now the thing is wanajaribu hata kuleta SBR Equity connect nayo Talanta na mi inaweza kuwa play. Hiyo zinataka imagine game iko kapa tena inaonekana imeingia JKIA hiyo ndo kana JKIA imeingia ndege mnaenda UB game iko fedha DP iko junction la Talanta alafu unafaa utoke hapo kata bali pana ni pili kwenda Nyayo. magari imagine tu magari zinafuatana hivi pike tao pike so hizo chiko za AFCON za nini ya next season toka lini tunafaa kwanza kuzipanga mapema kenge mapema wazi tunabai tournament ticket yote ndio kwa hapo chini hapo nio yao wenye anafanya ufala Yeah. but hata actually kuna HSBC coming up Valentine. Still, Okay, we are working on it. we are working on it. Yeah. Mangelesha admin pale tukamwambia wazee. But it's Kenya hoping. Ni big deal baby. It's a big deal. A big deal. Especially for rugby lovers. Kuna HSBC like the main league, but Kenya to be for loss of 2016 that we ile dia pili. That's where like I think na USA okay category. But the Kenya ipate authorization. Tulikuwa tu za board. Me too, we don't have the proper rugby. But like sasa za rugby jiundo zikuwe fiti sasa vizuri. Walikubali. So by then watakuwa maunda maishaundwa. Oh. I think walibimia Hiyo Nyayo Sasa hii yenye mko mnasema ya canopy ama hii. canopy ne je kwa canopy. Oh. Okay, blend up. Oh. But like the state it is right now is suitable to host just BFT. Oh. Kwa Kenya tusipotokea na vile
out there Kenyan City calls zilikuwa zimejaa zenye zimebakia hizo za nini za mbogi za groups. Kenyan out there wametusimu so much. Oh, hype. Nimeona hata awe ya Hiyo ndio tele unapata tu wa Kenya. Kenya na wazungu wa Unix. wamejaa hapo. Anauza who do you want to see? We have Na Wakenya will celebrate watu wao shamelessly. We don't care about you. We mzungu wewe utalisikia hizo walikuwa za games unaambiwa ati it's just a game, you don't have to shout. Go home to your family bana. I'm here to enjoy life. And then now the more greater thing is everyone is holding the most beautiful flag. Oh yeah. unauliza unaambia what's interesting about Kenya? Wanaambia they just expressed it very. Yeah, I've seen that. Cooking bro wanapiga kila kitu. Go question. And the chance. Hizi chance naimba hapa. You know how beautiful the Kenyan flag Yeah. is, bro. Yeah, it's true. Ngoja tuone. Imagine sasa Kenya national flag na anthem. A few weeks. Outstanding. Yeah. How many weeks? And the Kenyan people. Around 3 weeks. Around 3 weeks to go. Right, Valentine's is coming. Where's your girlfriend? Oh. So I saw a meme wanasema hadi kanisa ina nini heshima wana kanisa pia iko na ni it was the couples dinner Kanisa ukuwa nazo. nataka nataka kuenda hiyo sio. tunaenda kukula lakini keti hatuna hasi. Anyway, ni sawa tu. Tuwe just disease but tuwe kile heavy imeisha. Tuwe tu. Heavy imeisha kuna watu kumengojea. Oh. Sorry. Yeah, look at it was my 52 minutes left. Sio tumemaliza tu. I'm sure tumemaliza tu. So yeah, I think that's it for today guys. I hope you enjoy the episode. Mimi nimebambika. May address kila kitu tulikuwa tumepanga. Yeah. Thank you, Brayo. Thank you Brayo for having gracing our podcast. Acha niwaeleze venye hii kitu ilikuwa. Unajua Brayo alizosha wait, you guys, kuna mtu najua na relate na very close na nimemwona hapo. Na mimi all this year. Guys, watu wamekuja hapa hata tiwati. Hivyo tu ndo aka nilimwambia bora hajai kuja. Nilimwambia bora hajai kuja juu episode yake inataka tukiwa na a bigger audience. Juu it's a very sensitive topic and it's very beautiful. Ni topic very informative. Very necessary to society. Yes. So yeah, we are working towards that. So tell a friend. Kila mtu subscribe kwa hii channel yetu. Baadaye mwaka mtu tuwe blog bana. Mpaka tuwe ni blog. Kwani tukitoka blog si tunaenda na nyinyi. Ukikumbuka we the cool tribe tumewapangia vitu. Tumewapangia vitu sana. Ndio hizo sasa unasikia. Anyway, reels zinakuja za on the bench. Editor anatupanga. Kuna kitu libaki. Watu wanafungua roho kwa hiyo bench. Njikara mko ready. You guys are not ready. Watu kwa sana na wanadhani umepungua. Bro. Your surface level itakuguza. Yeah. Match inakuja, alafu pia bado tutapanga story yetu ya event. What should we do? We're still planning, we're still gathering ideas. Tell us what you think we should do. Na pia suggest how can on the bench reach to like regular guys like wasetu wako anywhere. And that's hapa hivi. That's something maybe you can that's something we can. So ukicheck episode. Wewe nisuggestie episode reel kwanza ikitoka mtaona. So wewe utatuambia mnataka wapi. Alafu tuliona kwa hiyo bench wanafanana. Na ukitaka kucollab na sisi kwa on the bench, hit us up. Ukitaka kucollab na sisi kwa Jokofu, hit us up also. Tutoeni block wase. Otherwise from me to you, goodbye guys. Simtele bye. Yeah. Bye. Peace. Sunday at 4 p.m. Adios amigos. Bye, Kerry. Oh, in your bag.